আচ্ছা, ক্লায়েন্টের হচ্ছে অলরেডি দুইটা সাইট আছে, একটা ফ্রেঞ্চ একটা ইংলিশ। বাট ও চাচ্ছে মেনুতে কোনো একটা ট্রান্সলেশন অপশন দিয়ে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে সে নিজেকে কনভার্ট করবে। তো এটার জন্য আমাদের যে কটা পেজ আছে হচ্ছে 10টা পেজে ট্রান্সলেশন করা লাগবে আলাদা আলাদা ম্যানুয়ালি, অর্থাৎ বিল্ডার ওয়াইজ সে ধরে ধরে প্রত্যেকটা সেকশনের ডাব্লিউপিএমএল এ যেরকম দেখছো ওভাবে ট্রান্সলেশন করা লাগবে। এত কি লেখে লেখে হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ বুঝতে পারছি এটা। স্ট্যাটিক সাইট ডাইনামিক কন্টেন্ট টু বি ট্রান্সলেটেড লাইব্রেরি লাইব্রেরি সম্বন্ধে বিল্ডার। ফেস করছে আবার। ও প্লাগইনটার নাম কি? প্লিজ প্লিজ। ট্রান্সলেট প্রেস না তো? আচ্ছা, প্রেস বানানো হচ্ছে।
ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট গুলোর ক্লাসরুমে ভিডিও দেওয়া থাকে তোমাদের। ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনের কিছু ভিডিও আছে, আগের ব্যাচ গুলোতেও আছে। তোমরা একটু প্লে লিস্টে যাও, ফাইবার ক্র্যাশের প্লে লিস্ট আছে একটা, কিছু কিছু কন্টেন্ট দেওয়া থাকে। লাইভ কমিউনিকেশন, অনেকগুলো ক্লায়েন্টের লাইভ কমিউনিকেশন আছে আগের 3-4টা ব্যাচের। আমাদের বাজার জিজ্ঞেস করো। Translate করে start. ক্লাসে লেটে আসলে আর জয়েন করানো হবে না, ঝুলে থাকবে। ক্লাসের লিঙ্ক দিছি, 10-15 মিনিট হয়ে গেছে। কাস্টমার অফার পাঠাও, তোমার গিগ ধরে কাস্টমার অফার পাঠাও, যে গিগে নক আসছে ওই গিগ দিয়ে কাস্টমার অফার পাঠাও। এখানে কি লিখবো ভাই? ট্রান্সলেট দ্য হোল ওয়েবসাইট। কই লিখো ট্রান্সলেট দ্য হোল ওয়েবসাইট, তাড়াতাড়ি লেখো। কি টাইপিং এর অবস্থা হলে কেমনে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করবা দেখি, ছাড়ো। ভাই নকই তো পাচ্ছি না আমরা ভাই। টাইম 2 দিন পাবা, নক পাবা ইনশাল্লাহ। কিপ ট্রাইং, বেস্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটা। ভাই কি কে লাল বাত্তি চলে আসে ভাই, এখন বাল্ক মার্কেটিং করতেছি ভাই। মার্কেটিং ফোরামিং এগুলো না করলে এই অবস্থাই হবে। তোমাদের যাদের সাথে বসছি, মা ফোরাম করছো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কতদিন, কয় ঘন্টা, 16 ঘন্টা 17 ঘন্টা, এর বেশি আমি কাউকে পাইনি। তো 16-17 ঘন্টা তো 2 দিনেই করা যায়। এই পুরো মাস ধরে কি করলা? এক্সেস দিছে? হ্যাঁ, এক্সেস দিছে। আমাকে কি ডক ফাইল দিবে না গুগল ট্রান্সলেশন ইউজ করবো? ট্রান্সলেটর ইউজ করো, ট্রান্সলেট ইউজ করলে জাস্ট তুমি মেনুতে ধরাই দিবা, ওটা ফ্রেঞ্চ থেকে ইংলিশ থেকে ফ্রেঞ্চ করবা। আচ্ছা ঠিক আছে। অফার অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে। অফার অ্যাকসেপ্ট দেখাইলো না। এক্সপেরিয়েন্স করছে একটা। $6 ছিল, দেখছো? মানে সুন্দর করে বুঝাতে পারলে ক্লায়েন্টকে যে কোনো বাজারে নেওয়া যায়। যে আমার এই কাজটা করতে লাগবে 5 থেকে 10 মিনিট যদি আমি গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে করি। আর হচ্ছে জাস্ট কমিউনিকেশনটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। দেখো আমি এখানে আহামরি কিছু লিখি নেই, ও মেসেজ করার পর আমি বললাম ঠিক আছে, মানে আউট অফ দ্য ট্র্যাক কোনো কথা বলে নেই। বলছি একটা সাজেশন দিছি ওকে, যে গুগল ট্রান্সলেটর তো ভালো না,
মানে ফ্রেন্ডলি, মানে এমন একটা ভাব যে ওর ওয়েবসাইটটা আমারই ওয়েবসাইট, আমার ওয়েবসাইটের জন্য আমি যেভাবে চিন্তা করতাম আমি সেভাবেই কথা বলছি। ট্রান্সলেট গুগল ট্রান্সলেট তো ভালো না, গুগল ট্রান্সলেটর প্রপারলি ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেট হয় না। ও তারপরে বললো ঠিক আছে গুগল ট্রান্সলেটর ইউজ করো, আমার সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তারপরে ও তখন বললো যে এসএমএস করে থাকতেছে। হ্যাঁ অর্ডার ঢুকছে। তারপর হচ্ছে এরপর আমি কি বললাম, আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে করবো, যদি গুগল ট্রান্সলেটর না হয় তোমার যেটা আছে ওই প্লাগইনটা দিয়ে করবো, আমি দুটোটা টপিকের উপরই হ্যান্ডি, আমি দুটো দিয়ে কাজ করতে পারবো, সমস্যা নেই। আর এরপর ক্লায়েন্ট বাজেট জিজ্ঞেস করছি, ক্লায়েন্ট বলে তুমি বলো। তাই আমি বললাম আমার বাজেট হচ্ছে 30 এবং এটা অনেক চিপ, তাই না? প্রিটি চিপ, রাইট? তখন ও বললো গ্রেট, ঠিক আছে কাস্টমার অফার পাঠাও। অনেক অনেক কথা লেখা দরকার হয় না, জিনিসটা হচ্ছে অল্প কথাই কিন্তু কাজ হয়ে যায়। ক্লায়েন্টের থিঙ্কিংটা বুঝতে হবে। ক্লায়েন্ট আসলে দুইটা সাইড আছে ওর, ও আসলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটরে আসতে চাচ্ছে, ও খুব মানে হতাশা নিয়ে আছে, দুইটা আলাদা আলাদা সাইট, একটা ফেলে দিবে সে ট্রান্সলেট করার জন্য একটা অটোমেটিক অপশন করতেছে। আমি বললাম আমি মেনুতে ধরাই দিব, ওইখান থেকে অটোমেটিক্যালি মানে নেভিগেট হয়ে যে কোনো যে ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করতে চায় সেই ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট হয়ে যাবে। ব্যাস। আর কন্টিনিউয়াস কমিউনিকেশন হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট একটা মেসেজ দিচ্ছে আমি একটা মেসেজ দিচ্ছি, এরকম একটা পজিশনে নিয়ে যেতে হবে, এমন কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। হ্যাঁ, ওকে বেস্ট অফ লাক, শেষ করো কাজটা।